Од 1961 година во минатиот век па се до денес мировниот корпус на Соединетите Американски држави, агенцијата која има огромен придонес за развојот на земјите ширум светот. Волонтерите на овој мировен корпус во Македонија се од 1996 година, а досега токму во утринската програма сме имале можност да разговараме за целите на овој мировен корпус. Денеска ќе разговараме за регионалните промотивни средби кои ги организираат низ нашата земја. Чест и задоволство ми е ова утро да ја поздравам Kathleen, директорка на Мировен корпус Македонија, и заедно со нас се проект менаџерот Надица Георгиева, која што меѓу другото ќе ни помогне и во преводот. Добро утро и добре ни дојдовте. Welcome. Thank you so much. I'm absolutely delighted to be here again with you. We met the first time when I was describing what the Peace Corps does in Macedonia. And before we even get into the questions, I need to say this to your audience and to you. I've done many TV interviews overseas and in the United States. You are the best interviewer I've ever worked with. You're the most prepared, and your questions are perfect, and it's just a delight to be back on the show with you. Thank you very much. Пред се дозволете да ми кажам колку сум среќна што сум повторно во вашата емисија. Навистина уживав последниот пат кога разговаравме. Морам да кажам дека сум била на многу интервјуа и во Америка и во другите земји, и вие сте една од најподготвените и најстручни водителки досега со кои што сум работила, и затоа ми е задоволство да видам повторно тука. Ви благодарам уште еднаш на убавите зборови. Се разбира кога имате одлични соговорници како вас, секогаш е многу полесно. It's always easy to have great. Мировниот корпус на Соединетите Американски држави ги најави регионалните промотивни средби во Македонија. Каде ќе се организираат истите? Yeah. We have a list here of all the places that we will be going over the next week. We will be in these following cities on these following days. So on Monday, we will be in Probishdeep, and then on Tuesday, we will be in Baravo. We will also be in Debar on Tuesday. On Wednesday, we will be in Valandovo and Kičevo. On Thursday, we'll be in Kria Palanka and Bitela, and then next Wednesday, we will be in Skopje. Значи оваа недела ние ќе ги имаме нашите регионални презентации. Денеска ќе бидеме во Пробиштип, во вторник во Берово и Дебар, во среда во Валандово и Кичево, во четврток Крива Паланка и Битола, и на 18 март во среда во Скопје. Така, ајде да кажеме каде ќе биде, на што ќе биде ставен акцентот на овие средби? Yes, the purpose of these meetings is so that we are able to talk about what the Peace Corps is and what we have to offer to Macedonia. So we travel to various cities to meet with the people who might be interested in having a Peace Corps volunteer with them for the next 2 years. So we talk to municipalities, to non-government organizations, to different school systems, different variety of schools that might be interested in having a Peace Corps volunteer. Целта на нашите презентации е да се патува низ различни градови низ Македонија и да се разговара за нашата програма и што можеме ние да придонесеме во Македонија. Ќе се сретнеме со општини, невладини организации, различни училишта во градовите каде што одиме и да разговараме со нив за можноста да соработуваат со волонтерите од Мировен корпус. We also are looking for host families that can host the Peace Corps volunteers because they have the option of living with a host family for the whole 2 years that they're here. And so we want to talk to the families about exactly what it's like to host a volunteer, what it's like to have an American in their home. And so we're hoping to talk to both places that the volunteer would work, but also homes that the volunteers might live in. And following our presentation then, we'll have a number of Peace Corps staff that can go around and talk to the people individually, one-on-one, for those who might be interested. Исто така сакаме да се сретнеме со потенцијални семејства домаќини за волонтерите, затоа што волонтерите во текот на својот двегодишен престој овдека живеат во семејства. Така да сакаме да им овозможиме да научат малку повеќе што значи тоа да се има американец 2 години во своето семејство. Исто така, после формалната презентација, нашите вработени ќе бидат таму да разговараат со заинтересираните поединци околу можностите за аплицирање за волонтер. Значи, после формалниот дел имаме неформален дел за разговор. Споминавме кои се оние градови каде што ќе се случуваат промотивните средби. Како се одлучивте токму за овие градови?
We do these regional meetings, these regional informational meetings every single year, ever since Peace Corps started here in 1996. And so we try to go to different cities every year. We want to get the word out about what Peace Corps is and what it has to offer the various communities here in Macedonia. And our best way is to blanket the country. And this year we're going to a set of cities and towns that we haven't been to before. Секоја година Мировен корпус организира вакви регионални презентации и секој пат одиме во различни градови. Целта е да се покрие што е можно повеќе градови низ земјата за да бидеме поблиску до луѓето и да им објасниме за што се работи, за каква програма се работи, така да на тој начин одлучивме оваа година да одиме во овие градови кои што оваа година ги посетуваме. Така. Мировниот корпус е независна владина американска агенција која обезбедува волонтери во земјите низ светот кои што побарале помош. Кои се земјите каде што досега бил Мировниот корпус на САД? Yeah. We, as you mentioned, Peace Corps only is in countries who have invited us, who really do want the Peace Corps in their country. So we're very proud of that. We right now are in 70 countries. There are 8,000 Peace Corps volunteers in 70 countries. We will be increasing that number to 10,000 over the next couple years, and a number of probably 10 more countries that we will be going into. Over Peace Corps' history, since 1962, 215,000 Americans have served as Peace Corps volunteers in 137 different countries. So we've spanned the globe, and we're bringing volunteers back home who know a lot more about how the rest of the world thinks. Мировен корпус во моментот е во 70 земји со 8.000 волонтери. Оваа бројка планира Мировен корпус да ја зголеми до 10.000 волонтери и уште можеби уште 10 земји околу светот. Инаку до овој момент имало 250.000 волонтери во 137 земји. Така да многу волонтери патувале во други земји, имаат можност да се збогатат со искуства и знаења за другите земји и да се вратат назад во нашата земја. Така. Македонија е една од земјите која што побара помош од Мировниот корпус, па така од 1996 па до денеска околу 500 американци биле во нашата земја. Какви се нивните искуства? Volunteers who have served in Macedonia, and I say this about volunteers who are currently here and the 500 who have served before, who are still in contact with us over all these years. They have loved their service in Macedonia. And we've talked a lot about that. Why is that? And I think a big part of it is the well-known hospitality and generosity of the Macedonian people. Our volunteers feel very welcomed, they feel wanted, they feel appreciated, and I can tell you for a fact, when they go back to the United States, they stay in contact for life with the people that they worked with and the people that they lived with. Зборувам во името и на волонтерите кои што се овдека, меѓутоа и за сите тие претходни волонтери, 500 волонтери кои што сме ги имале. Тие едноставно прекрасно си поминуваат во Македонија, имаат многу добро искуство овдека и сме зборувале зошто е тоа така, меѓутоа сите знаеме колку гостопримлив топол народ е македонскиот народ. Веруваме дека тоа е главната причина. Дури и кога ќе си заминат, нашите волонтери остануваат доживотно во контакт со луѓето со кои што работеле и живееле овдека. And I just want to say one more thing about that. The families that the volunteers live with, for their whole life, they call them their host brother, sister, their host mother, their host father, their baba. They get very close to the families and frequently return back to visit, oftentimes to stay for a period of time, so they keep that connection going. In addition, they become very fluent in Macedonian and Albanian. And when they go back to the United States, they look for those communities in the United States so they can still stay connected with the people they feel so close to. It becomes their second country. Macedonia is their second country. That's very nice to hear. Yeah. Значи и откако ќе заминат во Америка се обидуваат да ги најдат луѓето со кои што да ги најдат заедниците со кои што претходно живееле тука и соработувале, бидејќи го научуваат македонскиот јазик толку добро, се обидуваат да го користат повторно назад во Америка. Споменавме дека досега имало околу 500 американци во Македонија. Во моментов има 90 волонтери на Мировниот корпус кои работат
работат во преку 30 заедници во нашата земја. Во кои дејности тие действуваат и се активни? Right now, we are in two major program areas. So we teach English from the elementary school all the way through university. At every level, we have English teachers. We also work in community development. So we work with select municipalities, with non-government organizations, doing things like strategic planning, working on promoting volunteerism, promoting whatever it is that particular organization would like completed. So we have that, and then in addition, our volunteers get very involved in what we call secondary projects. So they are the ones who primarily organize the National English Essay Contest, the Model United Nations, the National Spelling Bee in English, of course. And they run summer camps for elementary school children all throughout the summer, all over villages in Macedonia. And then the last one I want to mention, because we're so very proud of it, is we have two leadership camps for both boys and girls, separate, where we work very hard on preparing future leaders of Macedonia to be up to the task of leading this fabulous country. Во моментот сме во две програми. Првата програма се однесува на изучување на англискиот јазик. Нашите волонтери работат во основни, средни и училишта и универзитети каде што подучуваат англиски јазик. Втората програма се однесува на развој на заедниците и преку таа програма работиме со општини и невладини организации каде што нашите волонтери помагаат на стратешко планирање, работење на проекти и исто така развивање на волонтеризмот во заедниците каде што работат. Нашите волонтери работат и на дополнителни активности, како на пример организираме национален надпревар за пишување на есеи на англиски јазик, спелување на англиски јазик, потоа имаме кампови за децата од основно училиште. Нашите волонтери во текот на летото патуваат во селата и организираат вакви кампови за децата кои што се помали од основно училиште. Меѓутоа исто така имаме и два прекрасни кампа со децата повозрасни кои што се однесуваат на развивање на лидерство кај момчињата и девојчињата во Македонија и ги припремаме за животот со предизвици како идни лидери на Македонија. Морам да ве прашам, какво е вашето лично искуство со Македонија и македонците? My personal experience? I love it here. No, that's from the bottom of my heart. I absolutely love living in Macedonia. I have lived all over the world. My entire adult career has been living in countries everywhere. And I have found that Macedonia is just a place that I feel that I fit in and that I appreciate very much the values of Macedonian people. Your values are very similar to mine. I care very much about family. You care very much about family. I appreciate the warmth and the hospitality that is extended to our volunteers on a daily basis. And I work with the best possible staff I've ever had. So for me, Macedonia has been a total joy. And then you can't miss the fact that this is an extremely beautiful country. I've never seen such natural beauty any place that I've ever lived before. So that is a huge plus. This is a country with so much good raw material, and I'm just happy I get to spend some time here. Yeah. Навистина го сакам мојот живот овдека. Едноставно ги делам вредностите кои што македонците ги имаат. Семејството и љубовта спрема семејството е една голема вредност која што јас ја имам, мислам дека е многу блиска со таа на македонците. Исто така едноставно е прекрасно да се работи овдека и со луѓето кои што се вработени во мировен корпус. Како дополнение на сето тоа, ова е прекрасна, убава земја и задоволство е да се помине време овдека. Така, со оглед на големото искуство кое го имате, морам да ве прашам, умеат ли македонците да ја прифатат понудената помош и подоцна да го искористат сето она што го научиле? Can people in Macedonia accept help? Yes, obviously there are differences, I would say. However, almost all volunteers comment on the fact that they feel that they have contributed something positive to their 2 years because they come for 2 solid years, they don't go back home. And they feel that working with their counterparts, because Peace Corps always has volunteers working with counterparts. We never go into a country and work alone, because what's the point of that?
So we work closely with a selected counterpart who then we share skills, American skills, Macedonian skills, and together that strong partnership is what we believe continues this positive work and skill building that happens during the volunteers' tenure. So I would say yes, almost 100% volunteers feel that they have made a difference and that they have had an impact, and that the relationships that they have built reflect a positive image of the United States, and they will take home a positive image of Macedonia. Because in the end, the goal of the Peace Corps is to build bridges of friendship between our two people. Секое искуство е различно, се разбира, меѓутоа веруваме дека нашите волонтери заедно во соработката со нивните соработници во организациите каде што работат, успеваат да го постигнат тоа што го ние кажуваме како размена на искуства, размена на вештини. Веруваме дека со оваа соработка се создава нешто одржливо за двете култури и на крајот на криштата целта е едно размена на искуства, меѓутоа и градење на пријателства, мостови на пријателства и соработка помеѓу двете земји. За крај од овој разговор знаеме дека мировниот корпус е постојано активен. Кој е следниот предизвик? Okay, we are very active. Very active. The two areas that we want to focus on a little bit more because we think there's a need here and it's something we can provide. We want to work on youth development, and we want to work with people with special needs, both adults and children. And we are bringing more people from the United States who have an expertise and a background in those two particular topics. On top of that, we are growing to over 110 volunteers in the country, which is a pretty large number for Macedonia. And to that end, that's why we're having these regional informational meetings and the long list that I gave over this next week, because we really, with these new volunteers coming, we very much want to have really great work assignments and really loving, hospitable homestays. So we're getting the word out and we're saying, this is what we have to offer. Please join us and be part of this fabulous experience of the Peace Corps volunteer in Macedonia. Да, Мировен корпус е многу активен. Во моментов планираме да се прошириме во две нови полиња. Тоа е младински развој, исто така и поддршка на луѓето со посебни потреби. И поради тоа волонтерите кои што ќе пристигаат во наредните групи, ќе има група од нив кои што ќе имаат искуство во овие две полиња. Исто така сакаме да го зголемиме бројот до 110 волонтери годишно и поради тоа се случуваат овие регионални презентации низ цела Македонија, за да можеме да го прошириме зборот, луѓето да се информираат добро за нашата програма и да ни се приклучат на ова искуство од соработка помеѓу Америка и Македонија. На крајот од овој разговор ми останува да ви се заблагодарам многу, да ви посакам многу успех. Thank you very much. I'm honored. Myself. I hope, I know that we will see again. We'll have so much topics to discuss about, of course. И се разбира сите оние кои што се заинтересирани да ги поканиме на промотивните средби за да можат и тие да се вклучат и да научат нешто и да прифатат помош. Да, благодарам. Thank you so much. I love coming here. I look forward to our next time together. Yes, of course. I'm so glad. Thank you very much. Kathleen Кори, директорка на Мировниот корпус Македонија, гостинка во утринската програма на Македонија наутро. Јас знам дека утрово го задржавме вашето внимание, така ќе биде се и до 10 часот. Во продолжение музичка номера. Уживајте.